Wasofo kroya de nsema tudwa ne nsema woka nyina da ene se akatro ne bo ne ne akwantempo wodo a ewo mai mu tro no ne ntwe so mu betwa so yom amomanfo afa so na asofo ya de tudwa se de aman bi so nipa mo si krom wonum wa ya hye so edwa ne ba ha sanse ha no abdi be hintabia no eho be hia so ma ya sra dom sika di wuramu no yesama ne kone ni mu wasanso de nsema tudwa wasofo kroya ne nsema woka nyina da ene se Ghana de hye num so ntwen ope super na akokɔ de num so wo sisika asem e be gina ne na so ma na odi tudwa se sidi no se agina ne ho ne so sanse odi nhihye be gugu akwam nanso dom kuma ne so o monte ho o mutie ni wonom kire se eka ye di nkrofo a yetu ahye dantia de nya bibia no aye ense bi ka we ho ne yabo ne be de brawo ye be kwa santimante mu na crossover de koso ho no so eja ye se trofo mu ho o madwetam e de amaye nhye ne so se ne nuanom asempa na 4.7 nhye 104.5 naked KASIEBO se de si tue no sa ne de ma te se trokonkron mu sem ye fa bi nka ne yenyi bi emfiri mu na ye so manwumre yi obidum bie edu ku mene obri yaboa Phantom from enumere yesi adwa ye de kase ebra mu na me kai o se president chako no wunya ebeboa o papa we jabidie ene abro ene ade aye president afra kama wo de twiusia eti wanum papa enka bi ho na yina fa ma asia fita na president heba no so ekro wanum anu na fa twiusia kaka eba na de atwi beyi nkonkone ne nyina yade e wosin na se yine beyi afiri ho sa president upa bi atu aton a giso afra mpanimfo ni akere ote de obetu no 0800 0030 MTN say mo amunyuma nkuma no gusua identity e mamu o mo identity e mamu wo nhye bebre titi data wo de ebo adwuma no ene solutions ahodo de nyina gu akwam de bebo ma wo de adwuma na o kasa kora no a o moka bebre abefo kwa na de nam so o moka bebre wo hyehye ne kama adantamofo no mo amodia na me kasa kora de identity soronko e koso ani nyina mu no eye mo amunyuma nkuma no ye mamunimdie mu do esese social media handles ni nyina okoso a de omo ye nyina behunu bi na de omo de to ani mu bia no so fa ho a ubehunu meka sei wose wo kyerɛkyerɛ otete nkrofo na tete otete mo no uduru ho na se osem no kra register ya omo hwɛ ye ma a kyɛ se omo de ne wagu akwamu ama omanfo na obi okoso okɔ ho na otwe etwa mu ya mu no wono ahunu bi Rolling Spark na koso omo da so ginam se MTN business eno ano mo de bo amanfo mo ye business amana akɔ nkan ama wonum utimi frɛ wo mo 0244 308111 anase o contact wom ewo mtnbusiness@gh.gh@mtn.com mtnbusiness.gh@mtn.com ubawura ho ana chese woni MTN akabom na ne adwuma bia wo ye bia afa de ama heba papa nubra na hama ye de aye droba aba besa numpam yade no eno ana ban kwa akofa ba no ban chamfo ban heba se so onya nkwanhia madompe no ato afre ho emu keka mu ye oya abu won behwa to ne nyina kama se won sa na etu a ebekeka siani ebia na onsiri no mu twe ya ma no mpe no mu hwo ne nyina wo ye ho adwuma ekura tuwu a wo de brase oba obema obesiesie ekura kama ache kura na nsape na wu kuma se atonso ago aban ya sabia na chi omno wo ho mu ye adwuma nkra hanso spinters community junction ho no a ene oba homam 0244 988004 obajo so DBS obibia usi dan no usi awie aboso nchanse atenam na oboso nchanse ohia nchanse papa ye DBS de no bi ene ensuro awie ade aboso ne gina eso mpopo empa enwe na de chinsu to awie abo gina de gina Tumrikai Sphinx oben papa ye restaurant ene won mo ene sapeman so chana mo obehu mo ho kuma se tamaleta krade obiebiebi 0240 844444 Enfrishia dionu wama krata kyerɛ sampa ɔmo nsɛm na wotɔ no wɔde bɛhwɛ siesie de kama ama Franco Trading Enterprise phones ne ho aka de dodo no agina wɔn so CCTV camera no de abai wopɛ CCTV camera atɔ a wɔn de na papa wɔn wɔ na ahodo unya bibo fie ye bambo nti ma CCTV camera mail said de bɛyɛ de ekoso fie bia oni ho a woba obehunu ɛno achi no smartphones no ne ɔpa no ɔmo obi wɔ hɔ smart TV nie 32.5 inches dedefo wobɛbɔ offices a Franco de no Franco air conditioner na meka ho asebin sɛ wotɔ ɛwɔ abɛfo kwan so a online a ɛne udem 40% discount ya tia free studio amount usika tuduo na de ahyɛ obotom wobo ma homa mu obɛgye so 0246 422338 baby o matana ye bia no kwa sa pepepe na tie unum so anum supa ye friend awake drinking water we any supa mpani age atum se ye nom esanse o habie ne akire ba hohoro ni paduanum kama o sa anum hohoro na brabo mu hohoro na koma num adadin wo ahoɔdene na wo wie nso a ene sika ade toye ne ye betika pra bi wo so ne de akokolibu aban ya sabia
kadi ho akɔhwɛ wo anya akoma ho hawo wonum nsu a manenya week kasapreko na diaba woton so ayeto atufo mo mfrɛ 0262 35 1251 high sense or everyday prices for everyday people wɔn abie wɔn akɔba num ɛna de wɔn ahyeta takrade takwa tamale kumanse boase sunyane techiman ho ekofodua baabi abɛkɔ bia ɔno nyema no de ohia ne nyinaa bi wɔ hɔ woton so abo mrem mfrinhyia num cell phone na auto wɔn ho a ɛsɛyɛ a wɔbɛhwɛ ayama refrigerator wɔbɛhwɛ ayama television wɔbɛhwɛ ayama smartphones ni nyinaa washing machine wɔbɛhwɛ no ayɛ kama adi ama enti sɛ wopɛ sɛ ɔtɔ bia from sisia no no mo nyɛ nsa na wakɔ 0302550000 Ozone chemist wɔnom na di nnuro a ɛbɛboa ama yɛ ma nkwadaa nketoa motafo akora dama na dwo ya da bia na kwadaa no odidi ye no anani nti ama ne yɛ ne ya obesu anadwo saa ɔwofo hwe kakra gu nanum yɛvrɛ no ozone grab mixture kakra bi gu nanum akora no afebo nsafuro no adwo na wada no wada bi current plus syrup wo mogya so ate wani so biru upe mogya de a ɛno ne mogya duru papa afen sonsono ha mo atoto ntasuo saa wani so ayi wisi ɔhɔ anasa ɔmfe ɛwɔ wo homie nsi so a ɛno ɛyɛ benzophone tablet ne syrup no ubo mu a ana wo mini nsuo no a sesia de abɛkye na nsonso no nyinaa yam deku na afa yam ko streptol tablet wominum keka water free ho obo water free ho emu ada ho Ozone Gold liver oil capsules ɛno nso de abo no sɛ banipadua no yɛfɛ ma yɛ akɔ no wo nyina entwintwam de atwintwam ni nyina ɛbɛfiri o de ayɛ sɛntwerɛ no ni nyina bɛkɔ no ma tom kebi vitamin C ne zinc no immune booster ɛne ahode no wɔ fama nom ho bɛyɛ den yade ntimi ntina so Ozone garlic capsules ɛno wona ntina wa brɛ wakoma bɔ peri wo fro stress kra na sɛ wakoma etu ano no ebejai na ho atɔ Ozone chemist nroi eno ni nupa na wasi dan wie na wa plaster aye bibia kama no afi na bɛbɔ ceiling papa bi de efe obi awura dem ho sampa kwabra ne dem nie wo hia de nova plaster de aba no bi wonom wo papa wo ton ɛbɔ no so yɛ kama nova plaster make o masemi wonom ache mota new overhead wone kantanka showroom di hwanimu anase committee 25 junction do nya kwan no so ho plaster boss na opa wo mu obi cement boss wo mu obi acoustic ceiling wo mu obi pop cement fiber corner most na de odi be miamia ni nyina mu no eno so wonum e obi ho nti ye contract o se wa wusu dan yo bra obenya bi ato wo pese ofre wo mo 0505 598406 sa nwumakuo yi ene kutie mu anwuma no nsia kasie ye de ebre wo afa ye nye bre kasie no ye mu nwuram na so afo hwe sika samso eye se akɔnma sika ne fa etoso mienu afimu ni nyina mu no wo be kwa asan akɔdan dan ani ahwe ye se budget review tani efre no ko dani no ahwe se obeji bi aka ho senso nyoma bi enso ye bi beso so ye beti bi afiri mu eto foforo bi ba ye be yito ni bi afiri mu obekwa akaka ho asem o man na hye bedwa fiampa ene okoi na so afo esi kasam so no nyamfo ken oforiata furugina simpie so manufie ho ene ode to mpani ani mu se ade ba ko o man ebo ye kapa ye nyina ma hodene ebo ye kapapa sanse hye ahodo bi ho ayaye a ye age nyina ma hodene bi afiri wo mu eto ama ye ho na eka no ebu ye kon be na ebefa so na nyina ma hodene ye betima nya bi nso afiri baabi a eno nkoye se de de ka eba no nko a na ebesom na no nso beboa ye eno nti ose aban no aye hyehyeye a sable ni aye den a omo hwe se nuclear plant yi wo man ye bi kakra konkron na etimi de nya nyina ma hodene bebre ye gina na so na timi aboa ya ma man ye so mu adwe esan se sable ye komu bu e wo nyina ma hodene ho na ba no so gusu a wo ye ho adwuma se de be ya nyina ma hodene ye nya ndodo na gina na so ye adwuma ebasa oman no sikasem tumpon afenso eboa ema manfo ne oma wonom ton se de ebedie de ebefra de ebehye de bedi dwuma bia no ne bo no so timi gina emeboa yen enti eno ne ade a sabere aban de sene so obeye ne den na timi aboa ma yen so a ye timemfo no ye ho hare yen. Speaker, the Ghana nuclear power program has made significant policy progress of Ghana's first nuclear power plant. Government has shortlisted vendor companies and countries to identify the economical and resilient nuclear power technology for Ghana as a source of clean and sustainable energy and other peaceful purposes. Owie no se obesra ban pa se baabi on fra ni hwe animanim ya na ɛhɔ asɛm no wo hwe ka ntem ɛyɛ bia ɛma yɛ nyina mahodene titiriw wɔn a wɔnom ɛno ama yɛ no IPP fo no ɛyɛ ankra dwumaku ahodo anu nyina mahode ma yɛ tɔ ne didi dwuma no wo se ɔhaw ɛwɔ hɔ wo se animanim ya aban no ɔmka bɔ mu ne yɛ nhye sanse ɛka aban de wɔn no so tisi ya hwe anya nhye ntentem so ma ɔmo so anya kakra bi antoto ɔmo ho anda ɔmo na se ɔmo gyina pintin kɔ ne gyina so se ibebu enti ɛwɔ se aban de ne hwe hɔ animanim ya. Beyond these current challenges, our economic prospects remain bright, but we must adapt quickly and address unexpected challenges
ahead in order to rebuild our resilience. Mr. Speaker, as I conclude, I'd like to bring our attention to several critical imperatives that require our immediate and collective action. The energy sector, especially IPP power payments, remain a critical challenge. We must support the ECG to significantly improve its collection to reduce the burden the sector imposes on public finances. I'm pleased, Mr. Speaker, to announce that we have an updated energy sector recovery plan, and we must all support its implementation to bring the sector towards a sustainable path. Swafua washe sikasam soye unimonyamfo Kenneth Kuntunkrunkun Ofori Ata nene ena ote ye no yeguso wo swafo na kache enemre okopie mu omamu mrahye bedwafie ensema hodo wade tudwa eyo omanga na kwan na wose abaya wiabo anyinam so de nsia kantam ahwa hunu se wobeboa na ekwan ne beda so se moto no mafo atimi akọ no matimi aba obaka emre bi atwam abaya de betudwa se a year of rose na se afene de eya kwantempon en wade adura na niase te se de obi de kagikaji edura na niase ne se de be ya wo mafo betimi akọ wobeba asumdwe mu nya afe na portals de denje na afe wo no ade beche ehemru pa na akwate se afratie da bi na so kowi ase no no mafo ahase de sudwetre ebo aban wa na obi asore wo mo se ye o ye kire entasko ko ye te de akira ban ade mo se yakwanye na ne okopie mu odo wonya ne mpotam okra de a kwan bi wo ade che mpanfo sore ya edua bode ya edua banche ya edua buro na won kron ba wo so de a wo mo so ma abo aban abo so ma kwan no ha wo mo etete wo mo ahyenkafo wo betwe hyan wo bekọ beba na fa usisi wo ba anyemo watena hyeni mu a na chese waje certificate chese no kire se wanwe okoya bo hye no esanse kwa ne nya na no ena wo sofo on the risk asam so kopie mu wo ma mbrahye bedwafie no wade tudwa kire mu se edua na chia so emu yese kasa bubu nyina de super na kokọ wade num so etiaba behwe hunu se akwan no wo bedwu so se yom amamafo asomadwe wo mo wo se IMF embre de on kobo wo mo no an se aboa no pe kokọ ayenti no de no twitwiri sie ni nyina ka ho bi chese wo se yetimi ya kwan hodo no dodo na se de be omanfo ebetimi akọ aba no ho atimi ahare wo mo no wase wo hwe ba bi ti se akrate ma motorway wase motorway extension eda ba kuma pono so pa soko afide se de tue bia no boy bekọ empatfo ba no matimi aye ho adwuma ensem opanyine di tudwa ni government will embark on a community roads improvement program to increase productivity and facilitate the transportation of food crops. District assemblies will be given complementary equipment to ensure that their local roads are motorable throughout the year. Mr. Speaker, this notwithstanding, government remains committed to improving road infrastructure in line with the fiscal consolidation plan in the IMF-backed PCPEC program and in partnership with the private sector. Mr. Speaker, the road sector's public-private partnership program for the financing, construction and management of road infrastructure has two projects at different stages of preparation. Phase 1 of the Accra-Tema motorway extension project, 31.7 kilometers, involves the reconstruction of the motorway. The concession agreement and draft engineering, procurement and construction agreement have been finalized and will be laid in this House. The development of Tema arterial roads will be structured on a PPP basis using the build, operate and transfer model. The appraisal of the project is ongoing. Mr. Speaker, civil works on phase 1 of the Anomabo Fisheries College project is complete, and enrollment and training of students will commence by end of the year. As part of efforts to prevent diversion and hoarding of premixed fuel which results in acute also for risk asam so kan ofori atane ne ene ekoya yekutie ne no woto so no ena wo atwirem se ba bi te se asemfosu asempra so ne mpotrem ne ekwan no wo madwa atumu a enya agro ama empanyufo sambra mekasai wo mapa ho ntema na ne nyina da emu no enkran beach road wo de kwatama no wose no so akatro ne bo na afi wo mawie ansa na nungwa barian so wo so wo baba yensa ho kese pa samson ne we kwara we batisa brochiri train ani nyina kai aban ni so ade hunu na ho lot 1 and lot 2 79 89% complete respectively. Construction of a 3-tier interchange at Nungwa barrier is ongoing. Development works on the Kumasi Lake Road and drainage extension project 98% complete.
Selected roads in Sekondi and Takoradi Phase 1 is a fifth of the way complete. Tama Flower Road, 30%. In Samao Franco, 26%. Reconstruction of Bichimen, Techimentia, Akomadan Road, 64% complete. Reconstruction of Aguna and Kota in Kwanta, Takwa Road, 34% complete. Phase 2 of Obechabili, Lamte Circle Interchange and other ancillary works, 86% complete. Construction of a 4-tier interchange in Swami in the Asanchi region. Also for one on the risk asem so woman mu kanu furiata no no enti kwan ahodo o maye no ene wade tudwa esan se sabe wa ma hon samrane a obi anka de waye eni nti na wo so no aba ne trumpet ne no ma hodo abande agugu apono so ne no ma hodo o maye wodwete maga na de hye nyina da ehunu bie na soafo wa amananso ho wo se odnani be kire bambom na bambom no so wasam ede to man yanim wo se amansan kubatan ne fa hwe o mansan nyina so titu ne fa hwe bambo so wonum bunkunta bi de betu dwa se enipa bi a wonum ayehuri a moja mpa wontiri mu da ate so mo eyani aso wede from terrorists wonum ato ahye nkrofo so saa me yebunkunta no be se apem ne ha nwotwe enam so manipa be se mpem na ya hensia wonum nyina wu ewa bibirima to fam hanko a busumi nsia ni o eno matu saa na mo no na meka sai wose ne mosi krom Burkina fo bi kura adwane aba be hye ma yifa ebi so kura na nam kwanse be piepie mu ha ni nyina ne se wonom pa huntaye o me refugees o mpa ba bi do mo ko hinta nom do mo be hinta ha eba saa wo se wo man no so obambo uyiri mu enti sese de omo ye ne se ye wakwanya kakra bi ho wase ye pia enema hye mu nti wase ye de sika hye bambo mu se de be ya ye bambo no so ye nsi be yiri mu de ye pam no obewura mu no e bia na de osa de wo ba no wansa no de intenso abewura mu ha na fe ni bonefo sem a woni mu no de bia ba be sa yen we ni bra wase ye me ye ni bre ne ye bambo no so ye yiri mu na ne ye ba bia wase ye de sika wura ye de wura mu yie ne ba sa ye be bo apa no wase aba no so to hu na mo a ne nyina ogusu a wo dan dan ye ni se de be ye be bo o man ho bambo ani asomdwe. Mr. Speaker, security continues to be a priority of government. The United Nations recently reported that over 1,800 terrorist attacks resulting in nearly 4,600 deaths were recorded in our West Africa region in the first 6 months of this year. Due to this instability, among others, increasing numbers of West African citizens are seeking refuge in our country. This has required a review of our security expenditures within the limited fiscal space. So for Hesika Samso, Unimunyamfo Ken Ufuriata. Nene ena otiyen yensa ntoso ena fe yenko soafo no akache esanse yesi yetimpo anu de ne yeti anwem tie bo ha mana tete ena ne sima wode to dwa bi ene se wode no magu nsani ani no ay kari koko kari mama na fe wo bu nkompon akwakwa hwachi abosumi nwotwe a atwam na de toto ne ho abonsa mpa nyame aye bi esanse se de Ghana yesika sem atie si nkwantempon so afen wo ba betia so trom na esi yekoye ne mu anesa wase kanene de ne no mankoyi o mankasa wo munimpa na ade afrisuru ba ya ebeti bayra humam na amana mo akese wakasa no wochirem sa asem bi wa woni wada se otumi twa na de ya danse wase covid-19 ya wada no kontonkuru bi wada mansa komu waka hu bi ena wo manga na yewewie tesam wakoni adu esa sa hwa mama bi tesam America, Germany, China nom ne wonkro ne bakra odiska to prada om se bimpo no mu hu omo ho ano omo po omo ntema no omo pie omo ho ansa na Vladimir Putin Russia ne ntokwa wade kwatentam Ukraine fo no eno so ka hu bi enam so ama Ghana sikasem no eto apekakra nanso abande no magugu apono so ama sesedi wa mia ne fumpi ne fumpi a wo betua kase adwuma omo boye na afei na hu susuaso ebede dia magana de hye nyina da hunu bie ama omanfo hu sampa sai aban wona yo anopawia ne anwumbre anadwo konkon wo timpintin kwa ne yesuo de na gugu nsom efa adwene se de be ya Ghana sikasem ebegyina ne naso. Mr. Speaker, 8 months ago I presented a 2023 budget statement economic policy of the government in Kabom budget. At the time, the economy was going through a very difficult period amidst unprecedented global turbulence. This was within the context of major external shocks coupled with domestic vulnerabilities triggered by credit rating downgrades, tightened domestic financing conditions, and increased costs of borrowing, with the cost of shipping a container increasing sevenfold in the 18 months following March 2020. Just about every country in the world grappled with soaring prices from 2021. Thankfully, other members are beginning to show, and as many honorable members of the House have indicated to me in our engagements, we have together
as a nation, turned the corner. Turned the corner, Mr. Speaker. We have avoided the unimaginable, but what could have been so easily possible under different leadership circumstances. With a lot of effort, we have managed to avoid empty shop shelves for medicines and other essentials. We have seen no shortage of food. We have been spared the frustrating specter of long queues for fuel at our filling stations. And we have managed, in spite of all the challenges, to keep the lights on. Indeed, as the psalmist said in Psalm 118.23, this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Marvelous in our eyes. I know the N11 now so if when someone was off for risk some so can ofuriata what did you na so afo kasa wie ya pe na dom kuma no yese omso wo monte ho ne yese ene ye monte na hwan na ebedi kan te na pani a woda dom kuma na no Dr. Kesa to force ne yese obedi kan te na de ni nyina ne se so afo hwesi kasam so kan se se o man sidi no nyame adom ne namu ayedene enka na nka upia no ne se odi mirika jonjonjonjo na nko kɔ ene kusha pepo no esane se hwim ase de Afrika se munsuo mu ba asafo no ne hwi na je se fura hwiri na ayesa nanso nansan de o wa miamia ne omamu ama den se obebu nkama fa no so saa ti dollar no ne sidi no ene obi atwena twetan na saa sem yo de tu dwai ene opani atofo se kire mu se ewo mote no man si kasam said yes ya bubu aye no kura nya hu mfori na papa no twa kire ye no enyenyenyenyenyenyenye no mpese Ghana fo behunu ana sidi no kura wo kana asem no onyai kura kam ye nya atie na akwakoye se na nsen yakafo ankomba baji o musika na ja ama esidi na ho de kura go no ye no makasa se o eka de ye de mu ne ebetua ntini ye se nke ebetua no kina mo mfa ye nhye be se afi ye besimu no bronya abra koko akuafo ati o mu koko no ne akari ewia ne ye kona se koko krachi de be ma ye no ne de bia ba betua ama o matete ase kura de amaye ena akwakoba ne sa enu nti soafo no onya de wo ka no magana fo enya itie early as January 2024 we will start servicing this debt. And if we are to start servicing this debt, don't be surprised that our currency, the cedi, will start depreciating once again. So it is not true that they have turned the corner. They have rather deepened our woes. This is just the foundation. My colleague and the ranking member, Honorable Adongo, will speak and then make some comment as the ranking member of the Finance Committee of Ghana's Parliament. And tomorrow, we urge the people of Ghana and all of you to pay attention to what we will say, starting the debate on the media review. I think we've missed. Kesela to force in one na da dom kuma na no ma mreshe bidofi na ate so kasa wasi o wachina papa na nkasa wonim sikasem wa bene mu yie no Adongo obedongo no se obeyi ho akache nyina de akere Ghana fo nti Ghana fo ya china obia nti adom na Adongo bekasa wa ha ani ase aja Adongo we de yeso bekasa china na nso ene no prum ni mu kakra na ni mu opru ye nie. I had to wake up and from sleep and listen to the man. So when they finally got up and said, yeah, they were sleeping. So I was surprised when they suddenly woke up, they were shouting when they hadn't heard the man speaking. But like my leader said, the finance minister says he has turned the corner. You have turned the corner when inflation is 42%. Is that the corner? You have turned the corner when you are reporting that even by the end of the year, your reserves will only be 0.8 months. That is less than 1 month of reserves at the Bank of Ghana. And you said that is turning the corner. You have turned the corner when the governor and the MPC just recently increased monetary policy rate to 30%. You have turned the corner when the Bank of Ghana has reported that the cedi has depreciated by 30%. So quite clearly, he is not even near the corner, let alone to turn it. You have turned the corner when your central bank, the Bank of Ghana, has actually recorded negative reserves at the Bank of Ghana to the tune of 70 billion Ghana cedi. That is the total borrowings. Adongo we ni minimum wa puru ya kire no Isaac Adongo
wono na mrahye badwafie don kuma na fancy kasem eba ho asem a wono na eka wapro ni minim na wakyekire mu na woman sika kura bia kese kura woman yi mu no ye hwe mu adwuma mu aye nyina no kyese eka bubro ade a wosen ka kɔ nim asante asa na chikura enkoye ɛna woman yi kyese ya fade ne ahode papa kaja ye wa akɔkyena bia ho kyere de bɛkɔ bosia bɔ no wɔse ohunu kura bi san gu akyire a kyese yeni kapra achekura na otwemienu te bibisi o mayi mu a yentimi ntwe ho eno ne sikasem wo so adandan no eno na o kase we nu ye ntete ho nti wo kyena ena ono ade enkrata ankasa further and better particulars no begu form na Ghana fo nyina hu say yes adongomania ubeyini na no Adom 106.3 ene ene anama sempa 94.7 ensha 104.5 NAKET KASIEBO ne eguso ayebe edema wono na Chief Justice metre wotimofo panyino wo mai mo Gertrude tokonu ma me ene wode ne sema to dwabo se ade enye nenye woni mama mra wo sa mamre wonim dia won sede na so atemofo bi owa waye wo adwene se embra da wodwumadie wonfa nye takora no de ahye wo se ase apu nekedekapu na etoda bi ase bi kura wo koto a ubas wano asem na ase wo pesu odwane ja koto de kanse contempt no anka emu ye nka hwene atempanyina no bi nyira etinka asem kopie mu wo koto a anka court na bekusa kusansa atse bode de atoja so se de be ya ba bia wo se de tunje de betu se di na so beti no na wo bi e kan wansem ensem na wo ka no so as wo pesu obu atan e wo court no achi eti akoba ne sa asotwe wo se de ba sa nipa no wo se se bi se kansa pia ye kansa pia na mpanjifo wo ngro me bia no wo fie se Ghana ni de hya se bi wo court na so wo kono wo kan wansem a yetumi esuan na battery e de ne ba bepie mu wo court e de mra ginjam na ni so ba ka ya nipa bi wo ho a efie mpinu ni aduonum yensa efie mpinu ni dum yensa abato na chiri kura no se dwon hwan atubiga eni ni nuanom ye de wom kan kranche ho ye de wom kogina court so ma ye contempt of court was nipa bi nsini nipa bi o emra na nim ye nyina ye pe eti so obi ko kansem ni etumi di kogina court e de na temwani wo so tumi ko kansem wo court wo so temwani de e wo so wanu ye du enyensem nyina na wo so ka asem bi wo so pre utrim eti se temwani tumi ko montene ensem ni kwa so wo ka de a e wo se de mra ka tre nkrofo no in the same way, a judge shall be reticent about cases pending in any court. If we could haul an individual before court for contempt of court for discussing a case in court, then we ought to haul a judge even faster. A judge shall refrain from making any public statement that might reasonably be expected to affect the outcome or impair the fairness of a matter pending or impending in any court, or any non-public statement that might substantially interfere with their fair trial or hearing. And as you can see, I'm reading. That is part of the Code of Conduct on Propriety. Eni ayokotie ye etimofo panyino wo mayi emu maame tokonu ena ateso wo de nsem atudwa na ni nyina da emu no na adisuafo a omo agempa a omo gentete abaye mranifo omo na no wo kasa wodwumadi wodie de etosonso enno maame ne se wo srepa wo mu nsua mrani yie wo mo fa mrani nya adwuma na emra wodu wo mu dwumadi wo mu di ne no mo fa to makoma pono so tese obi afa Kristo se ne kra na agenkwa se de be ya wo mo fom kwan ne nkofa asemuma. Should a judge go into a forum and go and make a speech, the question is, can this judge pass the test of political neutrality, of ethnic neutrality? How do people who come before this judge measure, what would a reasonable mind, how would they measure the comments made by this judge or the forum in which this judge says, or the way this judge is dressed? I'm saying all of this to you so that you know that we are not working in a vacuum. We are working with a deliberately crafted set of directions, ethical directions. And these ethical directions are supposed to yield a certain kind of outcome. Eni ayokotie ye temwafo panyino wo mayi mu ma me Gertrude tokonu. Ahaya Adom 106.3 FM so anweno nsia KASIEBO NAKET on hwehwe ne de ma wona santemantam kropon mu no ubeduru na chese nhirafo no omo afa bademba bia eno aye 104.5 afeye nuanom nkae e wo mantam ahodo odu nsia no nyina mu wonom so to apete
a kyese yakoduru ha ene edunkron na meka se Facebook no de na monti wo hwe bi na hye na ye ba be yimfoni bi a kyerɛ no ahunu de ekro na ansa na no bia na wo tank di nsu agumu a mesro syntax tank eno ne papa no wa hodene pa bo ha no pagwa de asi ho strong tough tough strong isanse wo mienu munya trotro bo ho dendende bos apufu nsuo no gumu a ene wa de no no syntax tank eno ane tanka makamfo ma wo na aban agi asase poku ase ne mpatamu bese mfrinhia aduonum nie senko de beyem preku aban si wanya amfa anya nti nyame kachina no wotwa homam na afi odi akwakoye adansi a ne bo form affordable housing se de beye a omanfo a wonum nsem go bie nanso ya affordable ma wonum no wonum betimi atobie eno na busua bi nso asode se da bi yanya ne sa tinananom hemfo poku ase afiaman na afi abensu woma ka bom se soafo a wono ne atena ya wo hwe adansi asuo ne mpanimfo se woma betwa homam ne mampani abachena wom de omopa omuntu anamon se betwa homa biam omonte ase ne nte ase akina se waje asase so de be yem praku na wamfa anya anyai na wo so de besisi adan abra wa meka nchom se mo asase a mebeje yesen kam de yem praku no manya amfa anya ntimi de besi adan na yefite ya se wo betwa homam aba besi adan eno de yem pene ne empene kira mene ene ye kyerkyerkyerkyerkyɛ course no nya sam ketoa the sketch one I can have for 50 years every year. We can look at Uncle Atashi. You are from Wyoming. She didn't have a fee or let you know. You can't be free. Okay, by the sun. You may advise Maka. I'm a partner number free. I'm not told the doctor Maka walk on the authority. Or let you know for 1 hour. Yeah. Nana maka yo twa omanyaba na regent ono wopoku ase achese na busua ho na nananom gisa ensasi friye ene abusua kodo ekeka ho nyina yefa ni dododu wono no de ato mampani ani mu se kyena mama mampani ma ho so ba betwa homam ne papa ti se mampani ti ehyen mu people no oba besisi obetwa homam a ede na abeye denti ya shekojan ya nyina ya pokwase afiama abensu omunyina wo hanum enani yese ya asase bi asase no ya kan ho asem saa asase colonial time 1947 ena ye nananum omuka bo mu ena omudi ma government omudi man for pig farming so omfa nyem preko nyenu sesia no ebi mu aba se preko ne yentumi nyem biom nanso omudi kosi edan ni so amudi kosi insisa papa bi ambaye ye be hu se ade yi we na ye ana we na ye na yesra aban se ade ye koso no eni anya because asem na nkasa no ye de akokot ya throw petition bebre e de ama government no se asase no ye nim se ye nananum omudi asase no ma for 50 years sesia no 26 years abeka 50 years no ama ye 70 years 76 years sesia no omudia ya throw petition de ama mu se omu release ya asase no emfa maye na de wo se yemfa ye sesia ye kromo ye ni cemetery ye ni bebe nkwala ba di agro wo ye ni park ye ni bibia asase we hospital bia ni anuma ye betumi di aye bibi it mu release asase emfa maye police station akata bi dia police station bia wa obi fie na ye de aye police aban se de beyem prako anya amfanya fasase no ma memfa sisi adan ye kra yeni baabi ye besi police station yeni baabi a jana kra beji anan ye nka hwenkyere ye nti aban wo hwe na asase no wansiso kyena na ni nyina mu no na ohempopra wo no so ewo poku ase ni de odu saki e de afutu ama aban se obesere no we de emra wo ho a wo se odi so nti aban hwe de broni friend due process no wo mfa de nyina so kama se de be ya de asomdwe be ba wo no ntem affordable housing president eba kroyimu abeka tisod no nia youth no kan say ye pani chobebre o ye nyina yeja ontie nia youth no kan no ontie nia 14 family ni nyina kan no na on suspend shortcutting no na on fa ebusia no entrance na ye kan ye na bibia abo ento yem ansa se bibi be koso a na enkoso enya sa o kira shortcutting no we are the youth. Near Besino, Ebesi, Esan say, when you send the message, no message, Nico, not still, you see, near Ebeya, Yansu youth, no, Yansu Yan Transit, and share, Yansu near Ebeya, no, Yabaya. Nti, Mabuno, or him popra, or Pokwasi do money moon,
ni do du saki ana waka no se ene echina se mampani so ba betwam ahomamu di a ode aso bebo fom di a ene ensi anya se mampani so so beba wono mo twen no ene de besi ye de ye te afidie ya chi ya twen de besi no ni aka ho asema mamansa nyina atibi obri yanko ya ni maja ya se twunruwa ye mpamo danta abo bi su wosese ye hwe yakọ ya ni ma ne yakọ asantemantamu nana ewuku denchemode yakọ so asantemantamu nene wairen pepepe ti sa atofo edi kudwom a wode bre nana ewuku timenka de yakọ so zum emse nana ewuku yebo modern science sabitimi aka wo mo na jade koso no mo de honsam ato en dobri messages ni bi ho aye fantwim ni wabi ho miguso ne umie dia ma men fast sports ento aso ne mfama yetiefo sports yi ye president adaroma ene de ebremu ene ye president no ye woni mienu chako a yedi bidie na fe lemon mekire ankatwa de afra a wode fu anuma kama amasen fita jabidie amasen fe ya kono na fe wo kasa woni hwehwehwehwehwem ane ye won heba no eno aye nubran haba na de ayo eno nso ekumanum kuro eyi wonsi ase konkone ne kuro bia wo sen ase na kuno ha bia wo sen no mu eyi ni nyina fi ho na fe wo ho atọ na sports ane ye de ebre wo yi a ene ana mpanimfo a agokansie wonum ehweso no make say one GFM panimfo or the Asia so one airshare said the beya premiership I born Ghana hano teams are umbeshiano umdibia to be na omakwako ballot on ballot no yes first week matches are umbebonu ni mediama one minute Accra Lions Lagos Cities one minute Kerala United Red Tamale United one minute has Ufuk Nsuatre FC one minute Bechem Samatex one minute Diana Dreams one Nations FC Asante Kotoko one any Heart of Lions Great Olympics one turn over for aqua and Abrikum Chelsea one so ni baby any goes as and on first week the Ebekos one na Ghana ya branch ba kwa na obo England Southampton your friend Salisu Sabe ka say Monaco and na wie a che say sika pie mu ba no be say 50 million pounds ye de ato branch titiri so ampani atua wie a sabre wode na nya chire mu a wo kwa akobo edi ama Monaco Adom 106.3 FM so enie nana ewuku de nchemwa ye krado wan na de koso asantemantem fatu enim Labour Commission share say ehu be hia say ye mpomuden intino ye leave bia aban efadi in 2022 no ye nya hye duty roster sebe ya teacher ni bia betumi anya a friend say na otwemienu ahomeje na otwemiensa 3 weeks leave ye hwe nim say aban ene ne assigns and say aban ne nkofo ebe ye hye pa na omobe ma ye 3 weeks no ansana yetumi a friend say 3 weeks ni yetumi anya ye leave no ye nwe ye sia ka kira aban say CS 2023-2024 academic year na say no ye nya ya dwene da say I ready say ye ne aban ebe ko along and they are implementing any all year round teaching so aban am making it clear e kwa ye fa so na ya start academic year no sebe ya ebe hu say ye makwan all the 4 cohorts of students no e were around through the in out system na ye makwan ye mandatory inter-semester break yet me agia home ye research ye kwesra ebusuafo a ye start semester no cry because ye ntumi say ade a enim say ye ntumi wie ase so immediately we ask government say womo ebetu anamo a esefata sebe ya the killer all year round teaching no ebe ye free we betwam sune sebe ya ye ebeka ebe ya ho betoye Wamama na so amasan e de atodwa se no krani sa wo ye adwuma pa na se wakatua kama e ha adwene wo ye adwuma na se ye sha obose de allowances be ma na se yemfa ma e ha adwene bosome be ye nsu ni a chesa ban na aboye mfita du ko wo mfie omo wo sra pa se wo sa sika ne de di so wo saka enye sa pa de adwuma de ebe ye den pa so mbe ye biem ye hwe ni mu se 7 months nie said the Labour Commission e kan ye no akatua no ne a friend say inwanam no allowances no e ho nsem no arrears no started from January 2023 until January up to this time I can want say mo ga bosome enson ye hwe anim say aban betua arrears ni nyina ama etichafo ni nyina sure eto mienu Labour Commission ne kan say aban entua empataje sika bosome baako akatua ema teacher ni bia because of include juma or de eyeye
all year round ne ye adwuma ya nye ya home ye hwe anim se aban ebetumi atua sa include adwuma no aye no ho mpataje sika ama teacherfo no enyinada eni otiye ayopanyi pa wada sitaga no ewa mami ha sei owura prince hima na de sansewe ede to dwabusha for hira 104.5 na poso ensema hodo aba ye no anaja ya bone saa ede amamu bomoden se onyu afidie ni frem se kasie twa no frere saa stations ne doso mu nyina to apete ana wotie efi nhira kofa dom ana wonso wanya bi etie busha for ye pagie mu amadwumadi aka ni nyina so ato so enitimu so mu ewa Adom emami yasom ewa Adom 106.3 FM na ewuku denchemo de course wa santimantemu eno de brain no ene enche beti asifom na banku sisi wotie wo UK Manchester ho no butuo a wotie na ose ahemfo no wo hu de ompeso mo kire asase na no mu hia bi de ayo mo ade nti mampani nti no ntwa bi ma wona bibia antoto mama boat ose ready na me butuo anwumere mi tie mo Ghana abotre ni hia afo hwes kasem so hye ne ma yina Ghana nkoso so kwa unte so wose NPP delegates wose mo amoto aba no enye Dr. Bawumia munsumu no so na ne prekope omfa mu nko we ye fra uja ke de lali ho no se prophetess Martha kunama brikum na butu wochiao na ziz wose mampani de wabu Ghana fo abem papa chese we disappoint Ghana fo nemum mampenda da John Dramani Mahamadi opposition hwa na obeka isanse umienu nyina no Ghana fo mfo munsi nche na yempe foforo ma megesiwa on ye chasa kresi chasa ankra no osire no a miski aski wose de sefate teacher fo no wose ye de ma wo no Elizabeth Kellis wose voice of the day brenunti bia na ye nya ochina ye baba mo Russell Anin wose obri oni adukumi nyame nhia mo pa onhira mo bebre mo yadwuma pa nyame enka mo ho onhira mo na otwi nyina mu yate nhira de ye ne ba na sika tato nyame de be ma ye afifa Philip wose wono so twen de ebesi ofoko asechina Evans Eva Asare osi Europe asase owo nyina ya ban dia abibrem hankwa de wo ya na obi abase yadia no so nyina chi oto no gisika pudo no wi a na osan fra ban se abamre yi kwan ma yen abamre ye nsuo abamre ajanan wo mesi ajana bia ma wo ma ya musie osi se wo hu abibrem no ko kemensa pilatu osi domi kwa benya constituency Dr. Bawumia ono na beti mabu nwatwe ko mu nti mu piano manamra ochina no se urade Adom na mampanyini kutie mu ho na okuta so de kobo fo mu a nana no beso bjere se obisi se ne pa maso o mu ane maso na branch na ka so ne otira konwa mu twa ye de be ba ochina yenso ye be ho ndi be ko so bia ye de be tu aba mu ade ene ye mu ko mu epum animra kenkanfo ne ye me obri ye boa Fentem framene obidum bie edu kumi yena kasie kenkan mamu Facebook live Jeko Robertete ontiapo yesre nyankopon so nsane ade sanso ena production team no kwa mikuli no edi animu ena yedi nyina ba ya adem no nkom ne bo ne chidom kufu samfo ya kwasi agimane pambo samfo pani esi ohene sorry ma okoman krade Adom Sports page 2 atoaso edi amaye yamamu nyina mo enitia